In a previous chapter, our aim was to legally recognize the Ter River as a person. Our attempt to give the status of personhood to the Ter River was based on the experience of the Wanganui River in New Zealand, which in 2017 was declared a legal person by the court. We wrote a law proposal and presented it publicly on different occasions between September 2021 and January 2022. The feedback that we got pointed to the need of finding those elements that could make the majority of the people empathize with the river and honestly be able to conceive it as a living entity. This seemed to be difficult, especially considering the fact that we are not related to any animist tradition, but to a very materialistic one which deals with nature as if it was a source of infinite resources. We considered that a way to generate empathy with the river could be found in signs that functioned as pinnacles of signification. We first spent some time observing the river and realized that the colors of its waters and the riverbed are two of the most visible and characteristic aspects of the river along its course. Believing in art, intuition, and mirages as ways to get outside our limits, we did two very different exercises of translation from the shore dedicated to analyze these two aspects, the color and the riverbed. Both exercises are centered on finding some kind of emotional and aesthetic information that the river could be carrying, assuming that the Ter is expressing itself. My friend Paul lives near a river. He once told me that his grandpa used to go to the bridge to check the color of its waters. Mainly because of textile industries, it used to have different colors: pink, green, bright blue. Since the pollution of fluvial waters was a little bit regulated, this phenomena doesn't happen anymore, at least in our context. This means we can now see the real color of the river. Water, as a transparent fluid, not only reflects the light of the outside, but also allows us to see what's on the inside. Sometimes the river is opaque with almost black tonalities. Sometimes it's brown, sometimes it's gray, and I have even seen it white. In her book The Psychology of Color, Eva Heller defends that the effect colors have on living entities is quite universal. At this point, we've decided to document different changes on the color of Ter's water. We've shown them to a group of children, aged from 7 to 9, who have recently been studying the relation between colors and feelings. Si ens imaginem que el riu té una personalitat, Sí. quins caràcters o quines emocions diríeu que està sentint en cada moment? Tranquil·litat. Aquí diríeu tranquil·litat? Calma. Sí, calma. Jo crec que podria estar una miqueta enrabiat perquè no es mou. Vale. En canvi aquí, veig això que és més groc, que està més alegre. Que també està alegre. I aquest potser està estressat. Perquè baixa molt ràpid. Vale. I aquest està quietit. Sempre veus els mateixos colors. Vale, veus Així, el que hi ha dins. vermellosos, taronges. Potser està avorrit aquí. Sí, Perquè està quiet i no pot fer res. perquè això va canviant les plantes. Clar. Aquí hi ha vegetació que també, però aquí no. Vale. Però jo crec que aquí està avorrit perquè no té res. Aquí està perfecte, però aquí crec que està massa estressat perquè baixa molt de cop i poder vol parar una mica. Vale. Jo penso que aquesta aigua està com aquella, que està parada, que està avorrida perquè no crec que es mogui gaire. Aquesta està estancada i després té el verd i aquesta també. En cada color. És molt avorrit.
Aquest és trist i avorrit. Sí, Aquest... perquè no té colors, és calma. gris, negrós. I jo crec que aquests estan avorrits perquè estan quiets. Vale. Jo crec que totes les imatges són avorrides, el riu està avorrit. Perquè només d'un color és avorrit. Per exemple, aquestes sí que tenen diferents colors. I aquests així més verdosos? Què li podria passar? Que estan una miqueta neguitós, Mhm. perquè poder té ganes de moure's d'aquest lloc perquè es nota brut, Vale. estàs tancat, és com si estiguessis en una presó, Vale. perquè estan en el mateix lloc sempre. I aquesta està bé perquè està al mig. Si estàs al mig i clar, com que aquí hi ve gent que passa per aquí dintre del campanar, doncs aquesta deu estar més oberta. I llavors està una mica més alegre. Potser està més alegre perquè la visiten més. Jo crec que aquest color d'aquí ja el veig una miqueta més cristal·lina, més normal, perquè hi ha més gent, la remena, poder unes gotes se'n van cap allà, les altres cap allà, Però per molts llocs i es barreja. Totes les imatges que tenim. La que digueu, mira, a mi, la que em transmet un estat d'ànim més guai, o no sé, que potser em transmet coses que m'agraden més, és aquesta. Quina triaríeu? Aquesta. Vale. Per què? Què diríeu? Per què? Perquè té molta vegetació. Té aquesta molsa que és com grogosa, Mhm. transmet I és molt alegria. maco. És molt alegre, el reflex del sol. I es veu que és natura i la natura és molt maca. L'aigua és ben cristal·lina, No com no està aquest. bruta. Aquesta també, però per exemple, aquesta sí que es veu que estan més brutes o per al cel que nosaltres l'embrutem o sigui, i aquesta es veu l'església que ja no està de natura perquè ho han fet els humans. Clar. D'aquestes dues com satisfactori. Satisfactori? Com satisfacció? Sí, com relaxat. Vale. Ui, això seria com el fons, se la mato. O sigui, aniries de la superfície i anar-te enfonsant, així és com t'ho imagines. Jo faria aquesta així Aquesta és així. i aquesta. Vale. Vale. És que jo aquesta... És que no... Com una mica de tristesa, perquè és color gris i... Bueno, és... decepció. Aquesta a mi em transmeteix una mica de tranquil·litat i com una mica de tristesa. Tristesa també aquesta, d'aigua? Una mica. Per què diries? Perquè aquí és com que hi ha els colors més foscos. Vale, té una part una mica fosca, no? Jo crec que transmet avorriment. Jo Vale. avorriment i ocupació. Tristesa, Com que estigui una mica agobiat. Sí. Sí, avorriment, calma, aquí no ho sé, i aquí un poc tristesa. Vale. Per què diries calma en aquest? No sé, perquè em va sensació de calma. perquè és més clar. Aquesta és com si el riu estigués contaminat. Aquí com si estigués contaminat. Sí. Vale. La que triaries. Tu aquesta, Pol? Perquè per mi és molt clar que és calma. Vale. Jo aquesta, perquè és més brillant. És més brillant aquesta. Vale. És més alegre, poder. Sí, alegre. Aquesta és més tranquil·la, no? Aquesta, perquè per exemple si vas a un lloc a dibuixar i escoltes el mar, l'aigua, seria com relaxant. Satisfactori. Vale. Maria Dolors Orriols was a Catalan writer who grew close to the Curry River, a tributary of the Ter. In her novel, El riu i els inconscients, she writes about the river as the herd, the monologue, the song that interrupts the dialogue and makes it possible to connect past times to our present. As a kind of medium, she embodies the river and transcribes its voice, which says, "Rocks, in the bowels of the earth, have cracks. My tongue sharpens and polishes them like the chisel of a craftsman. My tongue is cold, thin and persistent.
And so we got to the idea that the river, at least the Gurri, has a tongue. The tongue is a muscular organ of the digestive system, which has also the function of enabling speech and vocalization in humans and other animals. If the river has a tongue, does it also have a speech? Can it articulate any sound? Maria Dolors Urriol says that, as a river, its tongue leaves traces in the rocks. We've visited the Ter's riverbed, searching for the sharp and polished cracks of the rocks, as if they were the witnesses, the ruins, or just inscriptions of some kind of river speech. We've recorded what we have found, a series of inscriptions or samples of anasemic writing that the river tongue keeps on engraving on its bed. What do they say? What does the river write? Is it possible for us to look at them and do not feel some kind of instinct that tells us that these are utterances in a slow language that we ignore? We've done 2 exercises based on observing the colors and the riverbed of the Ter. Our aim was to find in them some elements that could make us empathize with the river in order to be closer to consider it a living entity. With the first exercise, we've demonstrated that we can imagine the feelings that the river may have when we focus on its colors. This doesn't mean that we can really know how it feels, but at least we recognize the possibility of the river having feelings. According to the children that have generously participated in this experience, the river can be cheerful, bored, angry, stressed, and even nervous. The second exercise allows us to maintain that although the Ter seems to express itself in utterances that we can see on its riverbed, we are far from truly comprehending them. They are excerpts of anasemic writing that remind us how outside, in the shore, we are. Both exercises lead us to a new statement. We cannot yet say what the river may be feeling or expressing, but we can imagine it has the possibility of feeling and communicating as a living entity. We can empathize with it. And isn't empathy the first step towards a more symmetrical relationship between the river and the people? Finally, our attempts of translating from the shore have been an excuse to take some pause, accept the extraordinary, imagine other possibilities, and enjoy the significance of meaninglessness as a meaningful pursuit.